الجامعة ومرحبا بكم طلمان في الفيديو الجديد بتاعي اليوم. I'm going to announce باش نولي نحط لكم فيديوهات مرة في الجمعة كل نهار الجمعة الستة متاع العشية وقت تونس. سألتكم شنو السؤالات اللي تحبوا تسألوهم لي and I got a few ones so حبيت نجاوب عليهم اليوم إن شاء الله. So let's get started. أول سؤال من عند كريم جرمون قال لي how old are you؟ قديش عمرك؟ أنا عمري 28 سنة. السؤال اللي بعده من عند Happy Cordia. Are you single? Yes, I am single and ready to mingle. Yes, I am single. Next question من عند أحمد شبيك بدلت رأيك about moving to Tunisia؟ ما كانتش مبرمج قال لي انا ما عادش باش نسكن في تونس. صارت بين ليله وضحاها. My whole life turned upside down. تو يمكن نهار نعمل فيديو نحكي what happened. Maybe not. What happened to me was pretty damn crazy and ما كنتش نتصوره حتى في الخيال. But life happens, you know, and you just have to move on and create the new and always learn more. الحاجات اللي صاروا لي في تونس حاجات ياسر خايبين to an extent اللي انا خليت كل شيء تحدد بشي ما هزيتهمش. انا نحب تونس على الاخر بيان سور، ويمكن كان ما صارليش اللي صار لي I might still be in تونس على خاطر فريمون انا بنيت حياتي على اساس باش نكملها في تونس. هبطت كرهبتي، اثثت الدار، حوايجاتي الكل حطيتهم غادي، خدمتي I made it based from تونس، كل شيء عملته باش فريمون نعيش غادي. I was very happy to do that and I was very excited about it. ربي كاتب لي ما خير، احنا ما نعرفوش but God knows. I'm just living my life with a purpose توا. وميرسي على الاخر على السؤال هذا. It's a very good question. بيتشي بلاس قالت لي why are you so sweet؟ got no question just keep shining. Thank you dear, you're so sweet. عايشك على الاخر وميرسي. السؤال اللي بعده من عند بلسم ابراهيم. How to get a job or internship in one of the big four in consultancy? I want this so bad. I think one of the most important things كي تلوج على خدمة ولا تحب تخدم في شركة كبيرة هو انه يكون عندك the same vision as they have and make sure اللي انت make your resume very fitting to the job that they are looking for. مثلا انا كيش نعمل search for a job الريزومي بتاعي بدله so I have experience that they're looking for. منش نكذب عندها في الريزومي وقول نعرف حاجة ما نعرفش، بالعكس I just make my wording very similar to what they are looking for. ولقيت قال لي هذا يعاون على الاخر على خاطر كي يقراو الريزومي يقولوا اوه عنده هذا وهذا وهذا exactly what we are looking for the person that we want to interview. من اهم حاجات انك تعمل الريزومي بتاعك make sure that you show how passionate you are about what you do, how hardworking you are. هذا من الاهم حاجات. إيمانينا my sister, who is your real BFF? I mean, I don't want to say this live, you know, Eamon, because I don't want you to get jealous and stuff. حد نقول انتي أما sorry. My real BFF is Faris. Faris is my real BFF. You're like my sister and stuff, but you know, Faris is my real BFF. Why is your voice and accent so very cute? Well, on the mysteries. Well, thank you so much. That's very sweet of you. Wallahi, I think my voice is pretty normal, but if you think so, thank you. السؤال اللي بعده من رفيقة موساوي. If you were offered to become a superhero, what would your superpower be? If I was a superhero, my superpower would be to have people realize how great they are. نحب العباد يراو قداش هما عباد قويين على الاخر وينجموا يشوفوا how they can use all the things they have within to live a great life. على خاطر وقت اللي انت كعبد تفهم قديش انت عبد قوي وقديش انت عندك قدرات باش تعمل برشا حاجات حياتك كل تتبدل. So my superpower would be to make people awaken to the greatness اللي هما عندهم. خاطر that's my goal even in life, to have people realize that كل شيء اللي تلوج عليه في الدنيا الكل هو في وسطك. نحب العباد يفيقوا ويفهموا اللي stop looking for happiness on the outside, you have everything وكل شيء اللي يجي راهو بعد هدية من عند ربي. That would be my superpower, to make people realize their greatness. So بن فاضل خلود, your attitude about your experience of working as engineer in Tunisia. To be honest أنا عمري ما خدمت مهندسة في تونس. مشيت ولوجت على خدمة. I got a job في Zodiac Airspace اللي هي يعمل قطاع متاع طيارات في سليمان في تونس. I got the job but I said no to it على خاطر I thought the salary was too low. With my experience عندي bachelor's or master's in mechanical engineering, I have good experience like research work, and أعطاني سالير متاع 1,300,000. قلت لهم أنا السالير اللي
حبوا بتاع 4 ملايين يا اخي. غزالي قال لي تفدلك مو على خاطر الوزير في تونس يخلص 4 ملايين يا اخي. قلت انا نتصور قال لي انا نستاهل باش نخلص كيف الوزير. So I said bye and I created my own online business. So yeah, هيك شنو عملت. apart السالير اللي انا ما عجبنيش. Also I felt this really negative energy. I'm used to a standard like work environment وما نجمش نخدم. En plus I felt it wasn't safe. ما عندهمش طرقات باش يهزوا طول سليمان لازم تمشي في حوم معاد بكل شيء. And I thought it would be better to do my own thing. So no, ما عنديش engineering experience في تونس وقيتها صعيبة على الاخر تلقى خدمة في تونس على خاطر sometimes وقت تلقاك overqualified العبد من العالم يشوفوا قيمتك يتفاجئوا منك. مانيش نقولها على خاطر I have a big ego or anything but I could not find my spot in Tunis. ديما نحس روحي اللي I know better. حتى حاجات اخرين حبيت نتعامل مع عباد اخرين نحس روحي اللي انا نعلم فيهم مش هما يعلموا فيا. So that's also one of the reasons ما نجمش نخدم في تونس. بن فاضل خلود قالت لي Do you encourage Tunisian engineers to look for a new opportunity abroad? Yes I do. I encourage Tunisian engineers to do what they feel is right for them. To be honest أنا نرى اللي opportunities البرا بيعصوا خير برشا. The working conditions, the benefits اللي يعطيوك برشا حاجات خير برشا. أما ما ثم حتى شيء سهل. I think you have to leave something to get something else. Obviously you leave the comfort of being at home and being close to everybody and culture and all that things. أما bien sûr تاخو أكثر فلوس تعيش عيشة بتدخل أكثر كونفور وقدرك أكثر كمهندس. نتصور برا خاطر في تونس مهندس عندهم هما أوكي whatever you know. في تونس يلزمنا الانجينيور. أما المشكلة في تونس اللي ما يقدروا حد ما يقدروش الخدمة ما يقدروكش أنت كي تعمل حاجة حتى لو كان أنت تكون نابغة ما نجموش يراوش. هذا كما تخرج البرا وتوري اللي أنت نابغة والبرا يقولوا لك واو أنت حاجة ياسر مش نورمال. كي ترجع تونس وقتها you're fine with it. So in Tunisia the problem is they don't appreciate the engineers, they don't appreciate the doctors, they don't appreciate the amazing people they have. ونتصور كان les ingénieurs اللي في تونس الكل يخرجوا مشكلة. شكون قاعد لنا ثم شركات من برا في تونس. في تونس you still see that unprofessionalism. A lot of things are not on a basis of rules and follow the rules. برشا منهم gets very personal and I think that's the problem. نتصور اللي انت تنجم تعمل حياة تحفونة في اي بلاصة. You just have to have the right mindset. بالرغم اللي في تونس people are very negative and try to bring you down. peut-être كي تسكن برا it's an opportunity to even grow more than you do in Tunis. It's a hard question ونتصور انت يلزمك دقة تخمم شنو احسن لك انت. I truly think اللي engineering jobs البرا من تونس يمكن خير. But again I don't have a lot of engineering experience في تونس. عندي في السويد عندي في أمريكا. Alright, then we have SB Mayim قالت لي If you are in the process of building your future by focusing only on your career path and steps to make in order to reach your professional goals and totally ignore anything related to building a family one day, what do you think about it? Because this is my current case and many people think that it's not normal. Thank you. اللي تسأل فيها هو قالت لي هي كطفلة مركزة على الكارير متاعها على خدمتها ومش مركزة بالكل انها تبني عائلة تويكا. واما العباد يعملوها في pressure باش تعمل عائلة وتعرس وكل نتصور. قال لي نحب نقول لك مريم ما تسمعش كلام العباد اسمع كلام روحك. اسمع روحك شنو تحب تقول. سامحني اما كيف انت باش تعرس وتبني عائله وانت مازلت مكش ready for it العباد هذوما باش يجيو يعانيو معاك الحاجات اللي انت بدك مش ready for. هما باش يعيشوا حياتك هما باش يكونوا معاكي انت مع عبد تلقاه سافا با. doesn't matter your age. peut-être كان عمرك ما نعرفش في اخر الثلاثينات وتحب تجيب صغار okay rush it. but as an advice from me and believe me I went through the same story. so بربي انك تعمل عائلة وتعرس مهوش قرار صغير ومهوش بيد حد اخر غير انتي واللي مكتوب لك واللي ربي كتبهولك باش يجيك whether it's تو ولا بعد 100,000 سنة. كمل في كاريرك اخدم فتق مواهبك succeed and the families are not running anywhere. I'm not telling you to not do it. لازم يكون في بالانس في الحياة. eventually شو يكون عندك خدمتك شو يكون عندك راجلك ولادك عائلتك صحابك معناتها ياسر تحفونا وفينالمون لازم انت تحس قالي او ماي جاد نحب نعرس ونجيب صغار ونعمل عائله ونربي اولاد. لازم انت تحس هكا وتحب هكا. do not rush yourself to do something that's not what you feel like doing. don't force it. everything has its time. كل شيء عنده وقته. كلام العباد ما يلزموش يأثر فيك
على خاطر انت قاعدة تعمل في حاجات وفي انجازات ياسر محليهم. and I support you so much in whatever you're doing. اما كي يجي الوقت باش تعمل عائلة باش انت تقول انا نحب نعمل عائلة. so don't do anything for what people is gonna say. it's your life. do what feels right for you. keep doing whatever you're doing. باش تجي نهار باش تحس نحب نبني عائلة نحب نعرس ونعمل صغار then go ahead and do it. and thank you for your question. very much appreciated. واخر سؤال من عند ارمسي قالت لي اللي هي تونسية تسكن في فرنسا وتحب نعمل internship في بلاد تحكي الانجلي but she does not have any idea how to find good internships. do you have any idea؟ أول حاجة تعملها هو إنك translate your resume to English. ثاني حاجة تعمل cover letter تكتب عليش أنت تحب الخدمة وكل تحكي على روحك. so resume and cover letter are two very important things. ولازم تعملهم بزوز بالانجلي. لازمك تختار شنو البلاد اللي يحكيو فيها بالانجلي تحب تسكن فيها. ثم انجلترا، أمريكا، ثم كندا، ثم أستراليا. there is many countries that speak English. so اختار إن هي البلاد اللي أنت تحب تخدم فيها. واختار شنو الخدمة اللي تحب تخدمها واختار السيتي that you wanna live in وgo online. أنا بعشق خدمات لقيتهم من indeed.com. go and apply, put your resume, your cover letter, go on different company sites and apply. كل شيء اونلاين يعملوا فيه راهو تويكا. يمشي سوق انترنت وشوف الشركات اللي في البلاد هذيك. go and apply online and just make sure it says internship and that you fit in the requirements. go for it. حاجة أخرى إنه يكون عندك easy way to get the work permit في البلاصة اللي تمشي لها. هذوك السؤالات اللي أنتم سألتهم لي. I really appreciate every single question of them. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو هذا. don't forget to like, subscribe and comment and love you guys.